Shanti. बच्चों को ईश्वर गति से ऊंचा उठाने के ఓం శాంతి. పిల్లలు త్రివగతిలో హరిస్తే స్వరూపంతో ఎగరటం కోసం ఎంతో శ్రేష్టమైన మహత్యం ఉన్న ఈ రోజు తెలుసా ఎంత మహత్వపూర్వకమైన రోజు? ఇది స్నేహం రోజే కాదు, విశ్వంలో ఆత్మలు, బ్రాహ్మణాత్మలు పరివర్తనం డ్రామాలో ఈ రోజున విశేషంగా బ్రహ్మ తండ్రి దేహం నుండి సూక్ష్మ పరిస్థిత స్వరూపాన్ని ధారణ చేసి ఉన్నతవతనం సూక్ష్మవతన నివాసిగా అయ్యారు. ఎందుకు? పిల్లలను తీవ్ర వేగంతో ఉన్నతలోకి తీసుకెళ్లేందుకు, పిల్లలను పరిస్థిత స్వరూపంతో ఎగిరేలా చేసేందుకు. ఈ రోజు ఇంతటి శ్రేష్టమైన మహత్యం కలది. కేవలం స్నేహం యొక్క రోజు మాత్రమే కాదు, కానీ విశ్వంలోని ఆత్మల యొక్క, బ్రాహ్మణుల ఆత్మల యొక్క మరియు సేవా వేగం యొక్క పరివర్తన డ్రామాలో నిశ్చితమై ఉంది. దానిని పిల్లలు కూడా చూస్తున్నారు. విశ్వాత్మల పట్ల బుద్ధివంతుల బుద్ధిగా అయ్యారు, బుద్ధి పరివర్తన అయ్యింది, సంపర్కంలోకి వచ్చారు, సహయోగులుగా అయ్యారు. బ్రాహ్మణాత్మలలో శ్రేష్ఠ సంకల్పాల ద్వారా తీవ్ర వేగంతో జరిగింది. సేవ విషయంలో కొడుకు తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేస్తాడు అన్న కానుకతో విహంగపు మార్గపు సేవను ఆరంభించారు. ఈ కానుక సేవలో లిఫ్ట్ గా అయ్యింది, పరివర్తన జరిగింది కదా. ఇప్పుడు మున్ముందు సేవలో మరింత పరివర్తనను చూస్తారు. ఇప్పటి వరకు బ్రాహ్మణాత్మలైన మీరు మీ తనువు మనస్సు యొక్క శ్రమలతో ప్రోగ్రాములు తయారు చేస్తున్నారు, స్టేజ్ ను తయారు చేస్తారు, ఆహ్వాన పత్రికలు ముద్రిస్తారు, ఎవరైనా విఐపీలను పిలుస్తారు, రేడియో టీవీ వారిని సహయోగులుగా తయారు చేస్తారు, ధనాన్ని కూడా వినియోగిస్తారు. सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा।
కానీ మున్ముందు మీరే విఐపీలుగా అవుతారు. మీకన్నా గొప్పవారు ఎవరు కనిపించరు ఇక. తెలిసిందా అందరికి? తెలిసిందా? Om Shanti. Avyakt signal. Remain constantly in the stage of a detached observer. అవ్యక్త స్థితిలో తయారు చేసుకోవడానికి observer, pay attention to two things. సాక్షి స్థితిలోకి శ్రద్ధ చూపించాలి. సాక్షి స్థితిలోకి రావాలి. దానికోసం రెండు విషయాలపై శ్రద్ధ ఉంచుకోవాలి. ఒకటి, నేను శ్రేష్టమైన ఆత్మను. రెండవది, నేను ఆత్మను. ఈ ప్రపంచంలో నేను, ఈ పాత ప్రపంచంలో, ఈ పాత శరీరానికి నేను ఒక అతిథిని. You will easily and automatically become free from all ఈ attachment. స్మృతిలో ఉన్నప్పుడు శ్రేష్టమైన ఆత్మగా, అతిథిగా, ఆటోమేటిక్ గా అన్ని బంధాల నుండి, ఆకర్షణల నుండి అతీతంగా అవుతారు. అదే సాక్షి స్థితి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. వ్యక్తి పరివారానికి స్వాగతం. And our first day of the elevated versions, Om Shanti, the great mantra, silent sound of the soul. Speak less, speak ఉన్నతమైన softly. వాక్యాలకు ఈ రోజు మొదటి రోజు ఓం శాంతి మహామంత్రం. నిశ్శబ్దపు ధ్వని, ఆత్మ యొక్క నిశ్శబ్దత్వాన్ని మితంగా మాట్లాడండి, మృదువుగా మాట్లాడండి, మధురంగా మాట్లాడండి. ఇప్పుడు మోహిని దీది నుండి విందాం. Om Shanti, everyone. ఓం శాంతి అందరికి. Happy, okay. Yes. హ్యాపీగా ఉన్నారా? ఓకే. How many of you have met Dadi Gulzar? మీలో ఎంతమంది గుల్జార్ దాదీని కలిశారు? Very few. చేతులు చూపించండి. చాలా తక్కువ మంది. Seen Dadi Gulzar. మీరందరూ గుల్జార్ దాదీని చూశారు కదా? In her, but just Dadi Gulzar. దాది గుల్జార్ని కలిసిన వాళ్ళు వ్యక్తి బాప్దాదాన్ని మాత్రమే కాదు, దాది గుల్జార్ని కలిసిన వాళ్ళు. Also came to New York, I think, few times. గుల్జార్ దాది న్యూయార్క్ కూడా వచ్చారు కదా? She was in California. తను కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నారు. She was very, now she became the medium, was a chariot for Avek Dada, but it was in 1975. 75, yeah, I think 74 or 75. So she used to travel at that time. The two of us, we had many new centers, so we traveled for about 3 months. She wanted to go everywhere, but I was in Guyana, and it was new center. Just imagine that she gave 7 days course, and there were మేమిద్దరం కలిసి ప్రయాణించే వాళ్ళం గయానా అన్ని చోట్లకి. దాది కూడా 7 రోజుల కోర్సు ఇచ్చేవాళ్ళు.
She has a దాది ప్రయాణాన్ని ఢిల్లీలో కూడా చూశాను. unique personality. తనకు ప్రత్యేకమైన ఒక పాత్ర, ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం, చాలా విశేషమైన గుణాలు ఉన్నాయి. And she was sharing that how when she start having all these visions, right, of Kalpatri, తనకు cycle and all that. కల్పాటి, ప్రత్యక్షతలు, సైకిల్ ఇదంతా వచ్చినప్పుడు జరిగినప్పుడు So Baba knew she has a special part. బాబాకు తెలుసు తనకు ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ పాత్ర ఈ డ్రామాలో ఉందని. Service will be done. ఒకసారి దాదా చెప్పారు, మీ కళ ద్వారా ఎంతో సేవ జరుగుతుంది అని చెప్పారు. Share story of ఆ విధంగా ఎంతో మంది పిల్లలు, 80 మంది పిల్లలు కలిసి so ఈ జ్ఞానంలో like her more చదువుకునే వాళ్ళు. all the children activities. దాదా బాబా Why Baba doesn't allow me to play? Why తను does ఎక్కువగా Baba say, no, you have అందరు and she was only 10 నీకు years స్పెషల్ old. పాత్ర ఉందని ఎక్కువ And Baba won't allow her to mix with others. ఎక్కువ మిగతా పిల్లలతో ఆడుకోవటానికి బాబా Keep her వెళ్ళ చేసేవాళ్ళు కాదు. బాబా చెప్పేవాళ్ళు నీకు ప్రత్యేకమైన పాత్ర ఉంది అని ఎప్పుడు దగ్గరనే ఉంచుకుంటూ ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ విధంగా దాది ఎంతో అంతర్ముఖంగా చాలా నిశ్శబ్దంగా అయ్యారు. మొదటి నుండి కూడా చాలా తక్కువ మాట్లాడేవాళ్ళు దాది గుల్జార్జీ చిన్నప్పటి నుండి. ఎన్నోసార్లు దాది మాట్లాడండి అంటే దాది మాట్లాడేవాళ్ళు, కొన్ని మాటలే మాట్లాడేవాళ్ళు. So this silence and introversion మీలో దాదిలో ఉన్న ఈ సైలెన్స్, అంతర్ముఖత controlled or suppressed, but very elevated one. అది Even nothing force, but very, ఫోర్స్ very చేసినట్టు కాదు, చాలా ఉన్నతమైన విధానంలో ఉండేవాళ్ళు. That's right. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా కాదు కదా. Not because she doesn't have capacity, but అంటే తనకు ఆ కెపాసిటీ లేదని కాదు, తను ఎక్కువ సాక్షిగానే ఉండేవాళ్ళు. she's observing Baba's role, she's observing dramas. బాబా పాత్ర, డ్రామా పాత్ర చూస్తుండేవాళ్ళు, అందరి పాత్రను చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. Observing. And seeing it's being played. మరి So there were not many thoughts about shouldn't be like this or it should be like this, why it is like this, no. It's same like Brahma Baba, no? Brahma Baba never బ్రహ్మ బాబా కూడా అంతే కదా. whatever anyone is doing, but Baba will give the teachings, Baba will give Srimad, this is what is right. And then Baba will watch, Baba will observe, Baba will బాగా mention, చూస్తుండేవాళ్ళు, గమనించేవాళ్ళు. మా అమ్మకు కూడా చెప్పేవాళ్ళు. ఒకసారి మా అమ్మ what should be. కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు, ఏది సరిగ్గా So చేయాలి అనేది చెప్పేవాళ్ళు. there were so many dadis. మరి అల్లా గుల్జార్ దాది చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండేవాళ్ళు. ప్రతి దాదికి వారి ప్రత్యేకతలు ఉండేవి. And she was so much into self-respect. తను ఎంతో ఆత్మగౌరవంలో కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడు కూడా ఇతరులు ఏది చెప్పినా తన గురించి ఆలోచించి ఆ ప్రభావం తన దాదిపై ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే దాది ఎప్పుడు తన ఆత్మగౌరవంలోనే ఉండేవాళ్ళు. తను ఎప్పుడు చాలా నమ్రతగా కూడా ఉండేవాళ్ళు. ఓం శాంతి భవన్లో ఎన్నో వినోదాత్మక కార్యాలు జరుగుతున్నా కొంచెం లేట్ గా వచ్చేవాళ్ళు. వినోదాత్మకమైన ప్రోగ్రాంలు, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని సీట్లు ఫుల్ అయ్యేవి. ఆ రోజుల్లో ఇప్పటిలాగా రిజర్వ్ సీట్ ఏమి ఉండేది కాదు దాదేలకి. తను వచ్చి రూమ్ లోకి వచ్చేవాళ్ళు, మరి ఏమనుకునేవాళ్ళు కాదు, చుట్టూ చూసేవాళ్ళు. తనకి ఏదో ఒక సీటు మేము కూర్చోడానికి ప్లేస్ చూపించేవాళ్ళం. తను చాలా నమ్రతగా డిమాండ్ చేసేవాళ్ళు కాదు, నేను సీనియర్ని, నాకు ఈ సీట్ కావాలి, అట్లా ఏమి ఉండేది కాదు, ఎప్పుడు ఉండేది కాదు. చాలా గౌరవంగా ఉండేవాళ్ళు. Very much into not only self-respect but contentment. గౌరవం కాకుండా చాలా సంతృప్తిగా ఉండేవాళ్ళు.
self-worth. I have to do that, right? Self-respect and self-worth, and give respect to others. And she knew where to interact, where not to interact. So very తెలుసు beautiful. ఎక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ కుదరదు అనేది తనకు తెలుసు. ఆ విధంగా తన సంబంధాలు ఉండేవి. And then whenever she spoke, తను ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ it's like, of course, very, very wise words. చాలా There తెలివిగా was a meeting, and in the వివేకంతో మాట్లాడేవాళ్ళు. some people are loud and ఒకసారి ఒక మీటింగ్ ఉంది. ఆ మీటింగ్ లో కొంతమంది పెద్దగా మాట్లాడుతూ విమర్శిస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది దాని గురించి అంత సంతోషంగా లేరు. ఆ రోజుల్లో దీది దాది బాబా దగ్గరకు వెళ్ళి ప్రతి పరిస్థితులను సమాచారం తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. కానీ బాబా అనేవాళ్ళు ఇది బ్యాడ్మింటన్ కదా, బ్యాడ్మింటన్ లో వాళ్ళు మరి బాల్ వేస్తారు, ఆడతారు. మరి కొన్నిసార్లు మాటలు కూడా అంతే. why we felt so bad, why we have to react for everything, ఎందుకు మనం ప్రతి దాంట్లో రియాక్ట్ అవ్వాలి? politeness about everything. And of course through Baba's messages, and then you know all that. Then she became, when Baba became aware, బాబా ఎప్పుడైతే అవ్యక్తంగా అయ్యారో అప్పుడు భోగ్ను ఆఫర్ చేశారు. జనవరి 19, 1969లో అప్పుడే బాబా దాది శరీరం ద్వారా చెప్పారు, తను అఫీషియల్ గా మెసెంజర్ ఉంటారు, తనే బాబా మీడియం గా తన శరీరం ద్వారా మురళిని మాట్లాడారు. తను ఎంతో నమ్రతగా తన పాత్రను అంగీకరించి చాలా సహజంగా తన రోల్ పాటించారు. ఒక్కోసారి 13 గంటలు 7 సాయంత్రం మొదలు పెడితే మళ్ళీ తెల్లవారుజామున 7 వరకు, తెల్లారి తర్వాత రోజు 7 వరకు బాబా పర్సనల్ గా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. 13 గంటలు అంతే కూర్చొనే ఉండేవాళ్ళు. అది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర కదా. బాబా తన ద్వారా ఏదైతే మాట్లాడారో, but if there is contrast between what she is and what Baba is saying, తను సమానంగా ఉండేది. మరి తను బాబా చెప్పేదానికి తను ఉండేదానికి వేరుగా ఉంటే మరి అందరు మాట్లాడుకుంటారు కదా, మురళి ఎలా ఉంది, దాది ఎలా ఉంది అనుకుంటారు కదా. మరి ఇప్పుడు బాబా చెప్తున్నారు ఒకేలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు దాదిని చూడండి మురళిలో చెప్పినట్టే ఉన్నారు అనుకుంటారు. అందుకే ఇది చాలా ముఖ్యం మనందరికి కూడా. మనం చెప్పొచ్చు చాలా చాలా ఉన్నతమైనవి. So her deep silence, and that silence also had peace and నిశ్శబ్దం ద్వారా అందులోనే శాంతి, శక్తి అన్ని లభించేవి. it was not like controlled mind, but very peaceful, very loveful, contentment. ఏదో ఆధీనంతో ఉన్నట్టు, అధికారికంగా కాదు, చాలా నమ్రతగా ఉండేవాళ్ళు, గౌరవప్రదంగా. మొట్టమొదటి మాట మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ఈ విశ్వంలోను బాబా వచ్చినప్పుడు కూడా ఓం శాంతి అనే పదం తెలుసుకోవాలి. అంటే నేను శాంతియుతమైన ఆత్మను. ఎందుకంటే శాంతే ప్రేమ, శాంతే శక్తి. మనసు శాంతంగా ఉన్నప్పుడు చాలా పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తుంది. మనసు పాజిటివ్ గా లేనప్పుడు అన్ని రకాల విషయాలు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత మనం అనుకుంటాం అవి మంచివి కాదనుకుంటాం. Om Shanti, the way she will say Om Shanti, it was really, really created so much silence, so much silence. So we all also look at Dadi Gulzar, hear her words. మనం గుల్జార్ వంక చూస్తూ తన మాటలను వింటూ ఎలా తను అంత లైట్ గా ఉన్నారు చూడొచ్చు.
And also, తను ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ like, whenever there's situation, we listen to one person, but with her, she will say, I listen to both sides. But not only that, someone said, Daddy, this one said this. Daddy said, okay, I can call other person and say in front of her. She will not repeat those words. It was very interesting. Sometimes we start saying, this one said this, and then I say, ఒకసారి మేము చెప్తే వీళ్ళు ఇలా చెప్పారు అలా చెప్పారు అంటే తనే మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు, ఏవి రిపీట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. నేను ఎందుకు చెప్పాలి వాళ్ళ మాటలు, అది నా కర్మ ఖాతా కాదు. will call both sides and say, you tell this one to this one, and some agreed to come together, some not, but she will not do it. I was remembering, వీళ్ళు ఇలా చెప్పారు అలా చెప్పారు అంటే వాళ్ళిద్దరు మళ్ళీ పోట్లాడుకుంటారు. తను ఎప్పుడు అట్లా పోట్లాడుకుంటారు కదా, తను ఎప్పుడు ఎవరి మాటలు ఏం చెప్పారు ఎవరి గురించి ఏమి రిపీట్ చేసేవాళ్ళు కాదు, ఎక్కడిదక్కడే వదిలేసేవాళ్ళు. మరి so she has her way to keep her, what I call it, neutral karmas. ఈ విధంగా తను న్యూట్రల్ గా ఉన్నాడు. Also start saying same way, I am also creating karma. So how to be neutral in deciding, in doing. మరి న్యూట్రల్ గా ఎలా ఉండాలి? There was a situation, నిర్ణయించుకోవటంలో, చేయటంలో. She said, call that person, will tell what that person exactly it is, instead of saying, because it's very subtly, words create karmic accounts too. సూక్ష్మంగా మన మాటల వల్ల కూడా కర్మ బంధాలు తయారవుతాయి. చాలా సూక్ష్మమైన లక్షణాలు విజ్ఞాన ఆధారంగానే ఉంటాయి. తను తాను ఎప్పుడు చాలా క్లీన్ గా ఉంచుకునే వాళ్ళు తన మాటల్లోను ఖాతాల్లోను. You are listening, you are seeing all that, but you are internally very, very silent about everything. And that's the power, right? Power of silence. Otherwise, naturally it happens, no? When you listen, then you think, then you repeat sometimes. I'm also kind of trying to underline not to say anything, because it's not I have heard directly, right? Through someone. So this inner silence based on very royal qualities of purity. So we all have to. మన అంతర్లీనమైన సైలెన్స్, అంతర్ముఖమైన సైలెన్స్ మన రాయల్ క్వాలిటీ వల్లనే సాధ్యపడుతుంది. Sound of silence, because it was from deep silence that words come out. Because that's the real ones. Om Shanti is not just words. Om Shanti. ఓం శాంతి అంటే ఓం శాంతి అనే మాటలు మాత్రమే కాదు. నేను శాంతియుతమైన ఆత్మను, Stage of the soul. ఆ విధమైన ఆత్మికమైన అనాది స్థితి. ఆత్మాభిమానంలో బాబా స్మృతిలో ఉండటం. So it's really, really very beautiful. So we used to go and take the Didi from Didi, and we used to feel Baba's presence. Hey, Baba, Didi, Baba, you give Didi as Baba is giving. She said, but you all come see me because of Baba. We said, no, we love you also. So it was all, both of them, Avyak Babdada and Dadi Gulzar, they start becoming alike.
the presence, the virtues, the drishti, the power, everything was very, very, very natural. So we all also మన శక్తియుక్తులన్నీ చాలా సహజంగా ఉండేవి. మనం కూడా అలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. we see how we have to also become like Baba, right? మనం కూడా బాబాలా అవ్వాలి కదా. Baba must have helped Dadi Gulzar too. బాబా కూడా దాది గుల్జార్కి ఎంతో హెల్ప్ చేశారు. అందుకే తను కూడా అంత సహజంగా ఉన్నారు. ఈ 2 వారాలు మనం గుల్జార్ దాది గురించి, దాది గుల్జార్ జీ కథల గురించి, తన ప్రత్యేకతలు, తన లక్షణాల గురించి తెలుసుకున్నాం. తన మాటలు, చేతలు, కర్మలు అన్ని ఒకేలా ఉండేవి. చాలా పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు. So these are some of the qualities of Dadi Gulzar. ఇవి దాది గుల్జార్లో ఉన్న క్వాలిటీలు. ఎంతో సైలెన్స్ గా ఉండేవాళ్ళు. డీప్ సైలెన్స్ లో మనం కూడా చెప్దాం. ఆ సైలెన్స్ లో చెప్దాం ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. Om Shanti. Wonderful. Om Shanti. Beautiful sharing. Thank you, Didi. And now let's start a Bhakti journey. Yes, we are still here. And we would like to take leave from all of you in the end, as tomorrow we are traveling to India, to Madhavan. So please, we want your good wishes. Okay, welcome. రేపు అందరం ఇండియా వెళ్తున్నాం. మీ అందరి శుభాశీస్సులు కావాలి. సాగరం నదుల కలయిక సాకార మురళి మార్చి 1. ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान वो था బ్రహ్మలోకంలో ఉండేవారు వచ్చారు జ్ఞానం ఇవ్వటానికి. బ్రహ్మ శరీరంలో వచ్చారు. కొంతమంది గుర్తించారు. బ్రహ్మలోకంలో ఉండేవారు వచ్చారు జ్ఞానం ఇవ్వటానికి. పిల్లలు అర్థం చేసుకున్నారు. తండ్రిని గుర్తించటంలో, తండ్రిని స్మృతి చేయటంలో, వారికి తెలిసిన ఇతర విషయాల నుండి వేరవటానికి ప్రయత్నిస్తారు. తండ్రిని స్మృతి చేయాలంటే పిల్లలు కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ స్మృతి యాత్ర గురించి మాత్రమే, ఎంతైతే స్మృతి యాత్ర గురించి ఉంటారో తదనుగుణంగా తండ్రి స్మృతి చేసినంత వరకు మన పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి. నేను బాబాను స్మృతి చేసినంత మాత్రాన బాబా నన్ను స్మరిస్తారని కాదు. బాబా పాపాలను పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. బాబాకి శివబాబాను పాపాత్మ అని పిలవరు కదా, మానవులనే పాపాత్మలు అంటారు. అక్కడ మరి దేవతలైతే ఇక్కడ లేరు కదా, మిగిలిన వాళ్ళందరూ పాపాత్ములైన మానవులే. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం పాపాత్ములది. మీరు పవిత్రంగా మారటానికి మాత్రమే ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఇది పతిత పావనుడి ఆజ్ఞ. శివబాబా మీకు, ఎందుకంటే ఇక్కడ శివబాబా కూడా ఉన్నారు కదా, కాబట్టి ఈ శరీరాన్ని అప్పుగా తీసుకున్నారు. శరీరం లేదు కాబట్టి శివబాబాకి. మరి తాను మీరు మిమ్మల్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు ఆత్మ అని. ఖచ్చితంగా మరి మీరు ఈ చివరి ఫలితం ఏంటంటే తండ్రి దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది. అనేక జన్మల భక్తి మార్గంలో ఇలా ఎన్నో చేశాము. బాబా మీరు వచ్చినప్పుడు మేము మీకు చెందిన వాళ్ళగా అవుతాము.
నీ వాళ్ళుగా అయిన తర్వాత కొత్త ప్రపంచానికి యజమానులుగా అవుతాము. కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ మీ హృదయంలోనే చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. కనెక్షన్ దృఢంగా ఉందా? తండ్రితో ఉన్న బుద్ధి సంబంధం పదే పదే తెగిపోతుందని పిల్లలకు తెలుసు. కాబట్టి తండ్రి చెప్తున్నారు, మీ బుద్ధిని ఇతర విషయాల నుండి తొలగించి తండ్రి స్మృతిలో ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఆ లింక్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుందని మరి బాబాకు తెలుసు. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇతర విషయాల నుండి బుద్ధిని తొలగించి తండ్రిని స్మృతి చేయండి. అప్పుడు మీరు ఆయన మరలా మర్చిపోతారు. కాబట్టి దీన్ని ఈ సమయానికి సంబంధించిన చిట్టడవి ఆట అంటారు. ఎందుకంటే ఇది అలవాటు ప్రకారం జరుగుతోంది. తండ్రి మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు, మీరు ఎంతవరకు తండ్రిని స్మృతి చేస్తారో అంతగా మీ వల్ల పొరపాట్లు జరగవు. బాబాను స్మృతి చేయటంలో మార్జిన్ కూడా ఇస్తున్నారు. నన్ను చాలా పొగుడుతారు. అలా ఆయన స్మరించుకోవటం ద్వారా బాబాను ఎంత స్మరిస్తే అంత పాపాలు తొలగిపోతాయి. తర్వాత నంబర్ వారీగా ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తారు. మీరు బాగా స్మృతిలో ఉంటే యువరాజుల వంశంలోకి వస్తారు. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అందుకే బాబా డైరీని పట్టుకొని రాత్రిపూట మెడిటేషన్ లో కూర్చొని ఆ రోజంతా నా బుద్ధి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళింది అని చెక్ చేసుకోండి. మీ డైరీలో రాసుకుంటే నా బుద్ధి ఎక్కడుందో, ఎందుకు తిరుగుతుందో అర్థమవుతుంది. భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు నన్ను స్మరిస్తామని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు మరి మీ వివేకం ఎక్కడికి వెళ్ళింది చూసుకోండి. ఇప్పుడు బాబా మీకు వివరిస్తున్నారు. చాలా మంది చార్టు మొదలైన వాటితో వచ్చినప్పుడు మీరు ఇవన్నీ దానిలో రాయాలి. మీరు చార్టులో 2 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు, గంటన్నర, 2 గంటలు బాబాను స్మృతి చేసుకున్నాను అని రాసుకోవాలి. మిగిలిన సమయంలో మీరు ఏం గుర్తుంచుకున్నారని రాయాలి. అప్పుడు సమయం ఎలా గడిచిందో బాబాకు తెలుస్తుంది. ఒకరిద్దరు వివరంగా రాస్తే అందరికి చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే కొందరు పరిస్థితి తారుమారు అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి బాబా 2 లేదా 3 వ్యక్తుల చాట్ చదివితే అప్పుడు వాళ్ళ బుద్ధి ఎక్కడికి వెళ్తుందో చెప్తారు. ఆత్మ ఎక్కడ తిరుగుతుంది, ఆత్మ ఎక్కడ సంచరించదు. ఆత్మలోని మనసు మరియు బుద్ధి సంచరిస్తూ ఉంటాయి. మనసు మరియు బుద్ధి ఆత్మగా కాకుండా సంచరిస్తూ ఉంటారు. ఇదే భక్తి. कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई, प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई, उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। मुझे से बच्चों पे भगवानी बाप वंदना का दिलवजान से गर्लफ्रेंड से याद प्रारंभ गुड नाइट। भगवानी बच्चों पे भगवानी बाप की नमस्ते। And I would like to invite our dear angel, Kala Didi. Welcome. కళా దీదిని ఆహ్వానితం. కళా దీది స్వాగతం. Om Shanti. ఓం శాంతి. Beautiful sight, beautiful opportunity, and my fortune to be with the Avyakti Paribars
through these next few days and to walk hand in hand with our dearest, dearest Dadi Gulzarji. She is with us, right? You can feel her presence, her softness, her gentleness, her silence. It's all coming alive, isn't it? దాది ఉండే సైలెన్స్ తన దివ్య గుణాలన్నీ వెలువడుతున్నాయి. పోయిన సంవత్సరం శివరాత్రి తన వ్యక్తమయ్యారు. శివరాత్రి శివ జయంతి దాదీజీ యొక్క ఇష్టమైన పండుగ. బాబా జెండా ఎగురవేయటం అంటే చాలా ఇష్టం దాదీకి. To become Avyak. So beautiful memories and lovely recollections from Didi about her times with Dadi Gulzar. And I particularly liked her underlining this aspect of naturalness. No, nothing about Dadi was forced. It came from inside out. She was quiet, she was silent, but at the same time very light. And that's pretty rare to see, you know, people who are silent and quiet, you can feel a little heaviness from them, but not with her. Very, very light. సైలెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళు హెవీగా కొంతమంది అనిపిస్తారు, మాత్రం ఎంతో తేలిగ్గా ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు న్యూట్రల్ గా ఉండేవాళ్ళు. And I think being neutral is one of the signs of purity. So not this way, not that way, but absolutely neutral and being able to see both sides equally. And Dadi displayed that, demonstrated that. So that's beautiful. So today we have taken the aspect of the mantra of Om Shanti. Now you would think that if we talk about Om Shanti, it should be Dadi Janaki, right? Because she was the one who always went Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. But we have chosen this mantra for Dadi Gulzarji because you always felt the Om Shanti అనే మంత్రం ఎప్పుడు దాది గుల్జాని గుర్తు తెచ్చుకుంటాం, ఎందుకంటే ఓం శాంతి ఫీలింగ్ తన ద్వారా ఎప్పుడు కలుగుతూ ఉండేది కాబట్టి. But especially the vibrations that she spread all around. తన చుట్టూ ఉన్న వైబ్రేషన్లు. This word Om Shanti actually is very well known even in the path of devotion. As Didi was Om Shanti అనేది ఇది భక్తిలో కూడా తెలిసిన పదమే. అది సృష్టి యొక్క మొదటి పదం. మరి ఎన్నో పుస్తకాలు భక్తిలో రాస్తారు ఓం మీద. They have big volumes of books just to explain what is Om. And Baba comes and explains it in a very simple way. బాబా చాలా సింపుల్ గా చెప్తారు, నేను ఆత్మను, నేను శాంతిని అని. How simple could that be? And I think it's also true that it's the first sound of creation, because how did Baba start creating in the beginning? Through Om chanting, right? Through the Om Mandali, Om chanting. So I think that's been captured in the scriptures pretty correctly, that it's the first sound of creation. But it's not as complicated and convoluted as people say. It's very simple. And all it takes is this simple understanding. I am soul, I am peaceful. And reading through some of Baba's Murlis, in which Baba is actually emphasizing the word Om Shanti, and to really stabilize in the meaning and the vibrations of Om Shanti is actually spreading. Om Shanti meaning vibration. శాంతిని తెలుసుకోవాలి. ప్రతి మాటలోనూ ఆ మాటకు ఒక వైబ్రేషన్ ఉంటుంది. కొన్ని మాటల్లో
భాష తెలియకపోయినా ఆ వైబ్రేషన్ తెలుస్తుంది. You like it, you think it's something soft, it's something nice, and అది other నైస్ గా ఉందా, you can instantly also pick up from ఈజీగా ఉందా అని కూడా తెలుస్తుంది. who listen to Murli in Hindi for the vibrations, not because they'll understand the language, but for the vibrations. And so I'm just thinking how Dadi Gulzar really embodied Om Shanti mantra in such a way that the vibrations and the meaning of Om Shanti, I am peace, emanated from every part of her body, from her mind, from her heart, from her face, of course, and definitely from her eyes. And so we have taken up that as our homework for tomorrow. అదే మన హోంవర్క్ రేపటికి. What we are doing within the homework. ఈ హోంవర్క్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం మీకు తెలుసు. The homework slide. This is captured from Baba's Murli. Om Shanti, the great mantra. ఓం శాంతి మహామంత్రం మురళి నుండి Saying Om Shanti తీసుకున్నాం. ఓం శాంతి అంటే ఆటోమేటిక్ గా శాంతి లోపల వ్యాపిస్తుంది, అంతర్లీనంగా శాంతి వ్యాపిస్తుంది. no matter what happens, ఏం జరిగినా కానీ, even in an atmosphere of tears, మరి దుఃఖభరితమైన వాతావరణంలో కూడా the words Om Shanti ఓం శాంతి అనే మాటలు remind us of peace. శాంతిని గుర్తుకు తెస్తాయి. And we all know this to be true. ఇది సత్యమని మనకు తెలుస్తుంది. Are also known as the Om Shanti people. మరి ఎందుకంటే బ్రహ్మ కుమారేష్ కూడా ఓం శాంతి వాళ్ళు అంటారు. Earthquake, you will see Baba's children there. ఏదైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, భూకంపాలు ఉన్నప్పుడు బాబా పిల్లలు అక్కడ ఉంటారు. మిమ్మల్ని ఓం శాంతి వాళ్ళు అంటారు, ఎందుకంటే అందరూ తెల్లబాట్లు వేసుకుంటారు కాబట్టి. Sometimes in those instances, but what they look forward is the vibrations of peace, the donation of peace. And today, I think, and these days, especially as we are in a very critical time, I think it's appropriate that we've chosen this mantra of Om Shanti to really internalize and stabilize in that meaning and vibrations of Om Shanti tomorrow as much as we can, and see the impact of that in the rest of our activities and in the rest of our conversations and language, how it comes. So if I could also have the other homework slide, which we will go over just for those who were not here yesterday. This is what we'll be doing through the next 2 weeks. The homework is వచ్చే 2 వారాలు మనం చేసే హోంవర్క్ ఎలా ఉంటుంది. అమృత వేళ ఈ రోజు తెలుసుకున్న దాన్ని ఓం శాంతి చెక్ చేసుకుంటాం. మరి రోజంతా మన బుద్ధిలో ఆ శ్రద్ధగా మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం అది మనం రికార్డింగ్ చేసుకుందాం. సాయంత్రం సమయం తీసుకొని ఎలా జరిగింది రోజంతా, మనం మాట్లాడింది గంటల్లో, గత కొన్ని గంటల్లో ఏం జరిగిందో అన్నది కానీ విన్నది కానీ, అది మనతో ఏదైతే గుర్తుందో దాన్ని be different, and this you have to do with Baba's help. Give it to Baba, and then re-record in your mind how you would do it again if you were given మళ్ళీ బాబాకి ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకా మంచి పదాలతో ఎలా చెప్తామో తలుచుకుందాం. అలా రోజంతా ఏం చేయాలనేది చెక్ చేసుకుందాం. How Om Shanti you were, for example, tomorrow at the end of the day, and then check the impact that is left on someone or a situation. If you can identify, what your Om Shanti stage did
in a situation, that would be great. Also, if you can identify an incident where you surprised yourself, send us that story. So that is the homework for the whole 2 weeks. And we will now go into the actual homework and meditation. Om Shanti. ఓం The శాంతి great mantra. మహామంత్రం. Saying Om Shanti ఓం automatically శాంతి అని అన్నప్పుడు స్వతహాగానే అంతరంగంలో శాంతి అలలు వ్యాపిస్తాయి. no matter what happens, even in an ఏం atmosphere జరుగుతున్నా కానీ దుఃఖ వాతావరణంలో కూడా Om Shanti, ఓం శాంతి అనే శబ్దం of peace. మనకు శాంతిని గుర్తు చేస్తుంది. ओम शांति का महामंत्र। ఓం శాంతి యొక్క మహామంత్రం. ओम शांति कहना ఓం శాంతి చెప్పటం अंदर స్వతహాగానే లోపల की लहर फैलाता है। శాంతి యొక్క అలలు వ్యాపిస్తాయి ఓం శాంతి అనటం వల్ల. भले कुछ भी हो, ఏం జరిగినా గానీ लेकिन ओम शांति शब्द ఓం శాంతి శబ్దం रोने का वायुमंडल हो, దుఃఖభరితమైన వాతావరణమైన కూడా ओम शांति शब्द ఓం శాంతి శబ్దం हमारे को शांति की याद दिलाता है। మనకు శాంతిని గుర్తు చేస్తుంది.
Shanti.